Hey, en era espiritual Q, no dual al principio, no quima, no asusta, no hace ruido. Es en era Q se instala despacio como una gotera invisible, y un día te das cuenta de que algo essential se perdió, no fue un golpe, fue un desgaste. Hey, personas que siguen levantándose temprano, trabajando duro, cumpliendo con todo. Siguen diciendo que creían en Dios, siguen repitiendo las mismas oraciones aprendidas, siguen caminando como siempre. Y algo así, por dentro, algo no descansa. La paz se volvió frágil, la alegría se acortó. El silencio empezó a incomodar. Este error no liga con escándalos ni con grandes caídas, liga disfrazado de normalidad. Liga cuando decimos lugar, cuando creemos que mañana habrá más tiempo, más fuerzas, más ganas. Liga cuando la fe se vuelve teoría y deja de ser práctica diaria, tal vez por eso casi nadie lo nota. Porque desde fuera, todo parece estar bien. Pero por dentro, algo se va apagando lentamente, sin avisar. Cuidate hasta el final. Lo que estás a punto de escuchar no es para señalarte, sino para despertar. Porque este error es silencioso muy calm. Y quizás hoy esté tocando tu propia puerta. Escuchar ahora puede devolverte claridad, dirección y paz. Antes de que el cansancio espiritual se vuelva costumbre peso diario, y una distancia difícil de nombrar. El protagonista de esta historia no era un hombre malo y una mujer perdida. Era alguien correcto. Se levantaba temprano, cumplía con su trabajo, pagaba sus cuentas y rara vez faltaba a sus responsabilidades. La gente lo veía como una persona firme, confiable, incluso creyente. Iba a la iglesia cuando podía, conocía las palabras correctas y decía que Dios estaba presente en su vida. Sus días empezaban con alarmas y terminaban con cansancio. Café rápido, transporte lento, horarios apretados, mensajes pendientes, todo estaba organizado, agenda, casa, obligations. Pero entre una tarea y otra, no había quietud, no había silencio. No había espacio para detenerse y respirar sin presa. Por fuera, su vida parecía ordenada. Por dentro, algo siempre estaba inquieto. Una sensación constante de apuro, como si llegara tarde algo que no sabía nombrar. Dormía, pero no descansaba. Oraba, pero sin atención. Vivía, pero con el alma acelerada. No sentía culpa grave ni un gran pecado. Solo un cansancio profundo, difícil de explicar, pensaba que era normal, que así era la vida adulta, que la paz era un lujo para otros, no para él, sin darse cuenta, había aprendido a sobrevivir espiritualmente en automático. Cría por costumbre, obedece por hábito, seguía adelante sin preguntarse cuándo fue la última vez que estuvo realmente presente ante Dios. Ahí, en esa rutina correcta pero agitada, empezó el verdadero conflicto, todavía silencioso, todavía invisible, esperando el momento de hacer sentir. Era el tipo de cansancio que no se cura con descanso físico, sino con sentido. Un cansancio que avisa, con suavidad, que algo essential fue postergado demasiadas veces. Mientras la vida seguía avanzando sin pausa, sin preguntas, sin volver al centro don la paz siempre espera. Y ali comienza la historia que muchos viven sin atreverse todavía en nombrar con honestidad y calma. El error no apareció de repente. No hubo una decisión consciente de alejarse de Dios en un rechazo abierto la fe. El error fue más sutil, postergar. No dejar de creer, sino dejar de detenerse, al principio fue comprensible. Días linos, responsabilidades urgentes, cansancio legítimo, la oración se acordó. El silencio se aplazó, la lectura se dejó para otro momento. Nada parecía grave. Mañana también es un día, pensaba. Con el tiempo, esa postergación se volvió costumbre. La fe seguía viva en palabras, pero ausente en actos. Se hablaba de Dios, pero ya no se caminaba con él, se confiaba en su ayuda,
paro sin prepara, corazon para receberla. La fe se volvió declarada, no practicada, no fu rebeldia, fu descuido. No fu pecado escandaloso, fu negligencia suave. Como una planta que sigverd por un tiempo aunque nadie la rig, el alma aparentaba firmeza, pero empezaba secarse por dentro. Había phrases que se repiten sin pensarlo, Dios entiende, cuando tengamos tiempo, esto pasará. Y en part eran ciertas, Dios entiende, el tiempo pasa, pero la paz no espera indefinidamente. Poco a poco, el protagonista empezó a vivir apoyado en su propia fuerza, resolviendo, avanzando, sobreviviendo. La fe quedó como un recuerdo respetado, no como una práctica viva. Se oraba sin atención, se creía sin obedecer, se esperaba sin preparos. Y fu el era silencioso. No abandonar a Dios sino dejar el espacio. No negar la fe, sino vivir como si no requiriera cuidado diario. Porque la fe que no se ejercita no desaparece pero pierde peso, dirección y descanso. Y aunque nadie lo notaba desde fuera, por dentro algo comenzaba a reclamar atención. No con gritos, sino con inquietud. No con castigo, sino con ausencia de paz. El era ya tenía forma. Y seguía creciendo en silencio. Era pequeño, casi invisible, pero constante. Cada día sin detenerse lo hacía más fuerte, más normal, más aceptable. Así se pierde la paz, no por un gran error, sino por muchos descuidos pequeños, repetidos, silenciosos, aceptados, justificados, acumulados con el paso lento del tiempo cotidiano. Los síntomas no llegaron como una alarma, sino como una neblina. Irritabilidad sin razón clara, respuestas cortas, una impaciencia nueva. El corazón acelerado, aún en momentos simples. Un cansancio que no se iba con dormir más, un vacío live, persistent, difícil de explicar. El protagonista pensó que era normal. La vida moderna es ese dio. Mucho trabajo, muchas cuentas, muchas preocupaciones. Tal vez era la edad, tal vez el cuerpo pidiendo pausa, tal vez solo estrés acumulado. No había tiempo para pensar demasiado, así que siguió adelante, pero algo. Incluso en días tranquilos, la inquietud seguía. Los momentos de silencio incomodaban, la mente no descansaba. La alegría aparecía, pero duraba poco. Como si la paz tuviera una puerta cerrada por dentro. Empezó a vivir reaccionando, no eligiendo. Todo era urgent, todo era ahora, pero nunca la hora correcto. Las decisiones importantes se posponían, la oración quedaba para después. El orden interior se permitía para mañana. Mañana iba a detenerse, mañana iba a escacar, mañana iba a poner en orden lo que sentia. Hoy no, hoy había que seguir. Es mañana se volvió un refugio cómodo y peligroso. Porque mañana tranquiliza, pero no transforma. El cuerpo avanzaba con tensión. El ánimo avanzaba con desgano. El alma avanzaba con pérdida de paz. Pero el protagonista seguía, interpretando las señales como parte del ritmo normal de la vida. Nadie le ha enseñado que el alma también se cansa cuando se la ignora. Así, los síntomas crecieron sin ser nombrados. No eran enfermedad, eran advertencia, no eran castigo, eran llamado. Algo pedía atención ahora, no mañana. Y aunque todavía no lo sabía, es cansancio silencioso estaba preparando el terreno para un encuentro necesario. No que no llegaría a con prisa, sino con verdad, y con una pregunta imposible de seguir evitando. Porque cuando el alma es ignorada demasiado tiempo, comienza a hablar con señales suaves, repetidas, incómodas, hasta que alguien se detiene, escucha sin excusas, y acepta que la paz no se recupera corriendo a tifa, sino deteniéndose a tifa. Hoy el aviso sig presenta, esperando ser atendido con humildad y valencia el encuentro ocurrió sin anuncio en la solemnidad.
Fu una tarde común en un lugar cualquiera, cuando el protagonista se sentó a descansar unos minutos. Ali estaba el guía, una figura sencilla, de mirada tranquila, sin presa, ruido. No parece alguien importante, pero transmite una calma extraña, como si conociera el peso invisible que otros cargan. Habla un poco, de cosas simples al principio. El clima, el cansancio, los días largos. El guía escuchaba más de lo que hablaba, no interrumpía, no corregía. Solo observaba con atención, como quien mira un río y en su corriente. En un momento, el protagonista dejó escapar una frase sincera. No sé por qué estoy así, si en teoría todo está bien. El guía no respondió de inmediato, guardó silencio. Luego dio despacio, sin dureza, la paz no se pierde. Se abandona. La frase quedó suspendida. No sonó a reproche, sino a verdad desnuda. El protagonista quiso justificarse, explicar, defenderse, pero no pudo, algo dentro se quebró con suavidad. Como cuando una puerta cerrada mucho tiempo se abre apenas. El guía no habló de pecados ni de culpas. Habló de atención, de cuidado, de presencia. Dio que nadie pierde la paz de golpe, que se vie soltando con pequeñas decisiones diarias. Dio que Dios no se esconde, pero tampoco invade. Es encuentro cambio la atmósfera, el ruido interior bajo, el apuro sitio un poco. Por primera vez en mucho tiempo, el protagonista sintió que alguien veía de su rutina. No había soluciones inmediatas, pero sí una certeza nueva, algo debía ser atendido ahora. El quiebra no fue dramático, fue silencioso, pero suficiente. Porque cuando una verdad se nombra con amor, ya no se puede ignorar. El camino hacia dentro había comenzado, y aunque del guía, después de un silencio largo, comenzó a contar una historia sencilla. Dio que había un hombre que tenía un pozo en medio de su terreno. Durante ecos y pozo le dio agua fresca, clara, suficiente para cada día. El hombre estaba agradecido. Al principio lo cuidaba, retiraba joyas, limpiaba la boca del pozo, revisaba que nada lo obstruyera. Con el tiempo la vida se volvió más ocupada. El hombre seguía teniendo agua, así que dejó de prestar atención. Pensó que el pozo siempre estaría allí, un día no lo limpió, otro día tampoco, no fue por maldad, fue por prisa. Las hojas empezaron a acumularse el polvo cayó, pequeñas ramas se quedaron atrapadas. El agua no desaparecía, seguía en el fondo, intacta, profunda. Pero cada vez era más difícil alcanzarla. El hombre tenía sed, pero el pozo ya no respondía como antes. Pensó que el problema era el clima, la sequía, la edad del pozo. Nunca pensó que era falta de cuidado. El guía levantó la mirada y dio que con el alma pasa lo mismo. Dios no se ve, la fuente no se seca. Pero el exceso se tapa cuando dejamos de cuidar lo esencial. No por pecado grande, sino por descuido constante. No por rechazo, sino por postergación. Dio que muchos culpan a la vida, al cansancio, a los problemas, pero pocas veces miran el pozo interior. La oración abandonada, el silencio perdida, la disciplina olvidada. El agua sigue ahí, pero hay que limpiar para volver a beber. El protagonista escuchaba sin interrumpir. La imagen era clara. Él también había dejado su pozo sin atención. No había perdido la fe, había dejado de cuidarla. El guía terminó diciendo que el esfuerzo diario también es una forma de oración. Y que Dios honra a quien decide limpiar hoy, no mañana. La historia quedó flotando entre ambos. No era una amenaza, era una invitación. El pozo no estaba vacío. Solo esperaba menos dispuestas. Y por primera vez el protagonista entendió que la paz no se recupera buscando agua nueva,
Sino desviando el camino hacia la fuente que siempre estuvo allí, esperando con paciencia infinita. Abba mi jamba fambi shaya, Olivia y esperanza tranquila para continuar el protagonista gardo, silencio después de escuchar la historia del pozo, no respondió. Solo miró al suelo y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar el futuro si nada cambiaba. Se vio a sí mismo dentro de unos ecos, la misma rutina. Los mismos horarios. La misma fe declarada, repetida en palabras, pero cada vez más liviana en la práctica. Se veo cumpliendo, sobreviviendo, funcionando. Y se veo cansado, más cansado que ahora. Ni esa imagen futura no había tragedias visibles. No había ruinas ni escándalos, todo seguía aparentemente en orden. Pero la paz era mínima. El corazón estaba siempre operado. La oración seguía existiendo, pero como eco. Dios seguía siendo nombrado, pero poco escuchado. Comprendió entonces el costo real de no cambiar. No era perder la fe de golpe, era perder profundidad. Perder descanso, perder claridad. Era vivir espiritualmente en superficie, con sed constante, acostumbrado a la inquietud. Es futuro no gritaba, susurraba, decía, así terminará si sigues postergando. Manana tras manana, decisión tras decisión pecuega. El ciclo se repite sin interrupción, el silencio se volvió pasado. El protagonista sintió urgencia, no miedo, urgencia de no seguir igual. De no permitir que la vida avanzara mientras el alma quedaba atrás. Entendió que nadie lo iba a impedir. Que Dios no forzaría la puerta. El cambio debía comenzar ahora. No con grandes promesas, sino con un acto simple y consciente. Ali, en ese instante quieto, aceptó que seguir igual también era una elección. Y que el precio de esa elección era demasiado alto para seguir pagándolo con su paz. Sabía que el tiempo no se detendría por el pero que cada pequeño acto presente podía romper el ciclo, abrir espacio, limpiar el pozo interior, y devolver lentamente la paz perdida con humildad, disciplina diaria y obediencia sencilla hoy. Tal vez mientras escuchas esta historia, algo dentro de ti se mueve. No porque seas una mala persona, sino porque reconoces el cansancio. Dime con honestidad, que has postergado espiritualmente, que espacio dejas de cuidar sin dar cuenta? No te pregunto por grandes pecados ni por decisiones extremas. Te pregunto por lo pequeño, el silencio que ya no busques, la oración que haces con prisa, el tiempo con Dios que siempre queda para después, que ruido apago de paz, el trabajo, las preocupaciones, el miedo, la costumbre de seguir sin detener. Quizás sigues creyendo, pero ya no te dediques. Quizás confías en Dios, pero has dejado de preparar para escucharlo. Y eso no te es débil, te es humano. Pero también te es responsable. Nadie más puede limpiar tu pozo interior. Nadie puede decidir por ti cuando volver a atender lo esencial. Dios no te persigue con culpa, te espera con paciencia, pero la paz no regresa sola. Requiere una decisión consciente, humilde, diaria. Hoy no se trata de prometer cambios gigantes. Se trata de elegir ahora, de apagar un ruido, de hacer espacio. De aceptar que la fe sin acción se seca, y que el cuidado diario también es amor, mirar sin excusas y sin dureza. Pregunte con verdad si sigues igual, que perderás. Y si empiezas hoy, que paz podrías recuperar lentamente. Esta reflexión no es para condenarte, sino para recordarte que en estas a tiempo de volver, ordenar, escoger, y caminar con paz restaurada desde hoy mismo consciente. El protagonista no hizo una promesa grandiosa ni anunció un cambio espectacular, empezó por lo pequeño.
ordeno su tiempo, apago distracciones innecesarias, y eligio un momento sencillo para detenerse cada día. No busco palabras perfectas, solo una oración honesta, corta, sin disfraces, al principio fue incomodo. El silencio revelaba cansancio y desorden interior. Pero permaneció. Entendió que preparas tambienes obedecer, que presentarse ante Dios, con constancia veil más, que hacerlo con emoción esporádica. El esfuerzo diario comenzó a convertirse en hábito y el hábito en descanso. No todo cambio de inmediato, los problemas siguieron allí. Las responsabilidades no desaparecieron. Pero algo empezó a alinearse la mente se aquieto. Las decisiones se volvieron más claras, la prisa perdió autoridad. Cada pequeño acto era una limpieza del pozo, cada disciplina sencilla abría espacio. El protagonista descubrió que la fe vivida no grata, se practica. Que Dios no exige perfección, sino presencia fiel. Con el paso de los días, la paz regresó lentamente sin espectáculo. No como una emoción intensa, sino como una estabilidad nueva. Dormía mejor, escuchaba mejor. Vivía con menos ruido interior. Comprendió que no había magia, solo constancia. Que la preparación no es castigo, es cuidado. Y que cuando la fe se convierte en acción diaria, el alma responde con descanso profundo. Así, paso a paso, sin apuro, el protagonista empezó a caminar distinto, no para impresionar a nadie, sino para sostener una paz que ahora sabía como prodigar con Dios, no se fue. Que digesta hacer espacio. Y esa es la verdad sencilla que queda después de esta historia. La paz no se perdió por castigo, se fue apagando cuando lo essential quedó, para mañana. Hoy puedes volver, no con ruido, sino con decisión. No con promesas grandes, sino con pasos pequeños. Dios courage con amor y espera con paciencia a quien decide detenerse. Has una oración breve allí donde estés, de algo simple, aquí estoy. Adétame a ordenar, once que me cuida lo que dije descuidado. El esfuerzo también es una forma de oración cuando nace del deseo sincero de volver a escuchar. Si esta historia habló a tu corazón, escribe en los comentarios. Hoy empiezo de nuevo. No como frase bonita, sino como compromiso personal. Cuéntanos también des que país escuchas. Somos muchos distintos pero buscando la misma paz. Y si conoces a alguien cansado por dentro, comparte este mensaje. Tal vez no necesita más consejos, solo recordar que la fuente sigue allí. Que hoy hagas espacio, que camines con calma. Que la paz regrese despacio, sostenida por disciplina humilde, fe viva y la certeza de que Dios nunca se fue, solo esperaba ser recibido otra vez siempre. Responsabilidad, disciplina humilde y confianza renovada cada mañana siempre.